murakaza neza nongeye kuba ikaze nanone hano kuri rwa rubuga rwa Nursing 250. Ubu none uyu munsi tugiye gukosora ibibazo byashiririje tudatinze tujye ku kibazo cya mbere. Upon doing wound care of a patient who had an abdominal surgery this morning, nurse observed 325 milliliters of exudate extracted from patient's hemorrhage. What would she do next? A. Assess the patient for complications. B. Empty the hemorrhage and clean appropriately. C. Report the finding to the physician immediately. And D. Change the patient's dressing. Hano n'ubundi ushobora gupozinga video igihe turi kwihuta wowe ukabanza ukareba iki kibazo niba wagisubiza, wabona wagisubiza that's fine, wabona utagisubiza cyangwa ukanagerageza kugira ngo urebe ko tuza guhura. So igisubizo ni A. Assess the patient for complications. Hano bari kutubwira ngo mu gitondo umunasi arimo aratendinga ku murwayi yasanze exudate muzifate nka discharge 325 milliliters muri hemorrhage y'umurwayi. Hemorrhage urabona nk'umurwayi bakoreye nka laparotomy kuri abdomen, bamukorera laparotomy bamushyiraho ka hemorrhage n'akantu bamushyiraho ga collectinga ama exudates cyangwa ama discharge. Uburyo bigenda niba wenda bakubaze n'umunsi y'umukondo n'urugero bagashyira ku ruhande ntago bagashyira mu gisebe ko ikintu gakora ga collectinga ziriya fluids zishobora kuza guteza ikibazo hahandi bakubaze hakabyimba ko rero karazi collectinga kakazishyira ku ruhande igisebe kigahora kiri covered kandi bikarinda infections ku buryo igisebe bitacyafectinga kandi ya discharge agasohokera hariya ku ruhande muri hemorrhage ntasohokere mu gisebe muri incision site. So none umunasi abonye ko hemorrhage ya collectinze fluids cyangwa discharge zingana na 325 milliliters kandi this morning after surgery urumva kari nyinshi. Ikintu rero umunasi azakora azasenga the patient for complications ko yakoze no discharge ni nyinshi. Impamvu ibindi atari byo rero empty the hemorrhage and clean appropriately. Hano wabukishe kuko kuvuga ngo ugiye guhita wemptinga hemorrhage umene zira discharge kandi ari nyinshi ubona ko biri abnormal nta kintu bikozeho ni ikibazo. Ikintu cya mbere ugomba gukora na assessment, then report the finding to the physician immediately. Hano bahita bakujijisha ariko igihe cyose uhuye n'ikibazo ugasangamo umurwayi afite akanaka ugasangamo tracia, assess the patient. Ibyo ukabona n'indi tracia, call the physician, report to the physician. Igihe cyose uzahere kuri assessment kubera ko mbere yo kujya kuri reportinga ibyo ukora byose ubanza kwa assessinga. Niba ubonye ibyo bintu assessinga numara ku assessinga ujye kubwira the physician cyangwa doctor findings wabonye nyuma ya assessment umaze gukora. Hanyuma D. Change the patient's dressing. Iki nta n'ikintu cyagufasha. What is the primary purpose of wet to dry dressing? A. To mechanically debride a wound. B. To perform aseptic cleaning. C. To protect the wound from further injury. D. To provide aesthetic appearance to wound dressing. Igisubizo cyanyacyo ni A. To mechanically debride the wound. Hano ikintu tugomba kumenya nuko wet to dry dressing nubwo itakiri recommended cyane ikoreshwa ku bisebe bifite necrotic tissues. Ibisebe bifite necrotic tissues wafataga iriya compresse ukayisokinga ikaba wet ariko ntibe wet cyane ukayishyira ku gisebe ikumiraho. Wayishyira ku gisebe ikumiraho iyo yumiyeho yumana na za necrotic tissues ziri ku gisebe. None iyo uyikuyeho izamukana na za necrotic tissues. Umurwayi ukamukorera debridement iri mechanical, urumva umukorera mechanical debridement. Niyo purpose ya wet to dry dressing. So impamvu n'indi atari byo to performing aseptic cleansing ntabwo wet to dry dressing purpose yayo ari cleaning ni dressing isanzwe, purpose yayo ni debridement. To protect the wound from further injury ntabwo ariko kazi kayo. To provide aesthetic appearance to wound dressing nako ntabwo ariko kazi ka wet to dry dressing. Mu byukuri akazi ka wet to dry dressing ni ugukora debridement iri mechanical ariko kubera iri painful. Ikindi yo uyikuyeho yafashe zira necrotic tissues zishobora gukoraho n'izindi healthy tissues nazo ikazikuraho, rero ntabwo ikiri recommended cyane nyine ku buryo ushobora kuyishingikiriza ngo ujye uyikoresha. If hemorrhage is not detected or repeated, what is most likely to happen? A. Hypervolemic shock leading to an excessive dehydration. B. Hypovolemic shock leading to cardiac infection. C. Hypovolemic shock leading to collapsed circulatory system. And D. Hypervolemic shock leading to water retention. Hano bari kutubwira umuntu agize hemorrhage ntibe detected ntuyibone
ntinabe stopped ngo ihagarikwe, ni ikihe kintu gishobora kuba muri ibi ngibi? Hano igisubizo ni C, hypovolemic shock leading to collapse circulatory system. Impamvu igisubizo ari C rero, hypovolemic turebe impamvu ibindi atari byo. Duhere kuri A, ngo hypovolemic shock leading to an excessive dehydration. Umuntu yagize hemorrhage, aruzinga blood, ashobora kuruzinga na fluids icyarimwe, blood fluids, ntabwo wagira hypovolemic kubera ko watakaje fluids, uzagira hypovolemic. So tukibona hypovolemic, A turayikansorinze. B, hypovolemic shock leading to cardiac infection. Yes, wagira hypovolemic shock ariko it has nothing to do with cardiac infection. So kuvajemo cardiac infection, B nayo turaba tuyikansorinze. C, turabona hypovolemic shock leading to collapsed circulatory system. Iki ni cyo gisubizo cya nyacyo, ariko reka tubanze turebe impamvu D nayo atariyo, hypervolemic shock leading to water retention. Ni gute wagira water retention waruzinze fluids? Uzagira water loss, nta nubwo wagira hypervolemic shock ngo kandi waruzinze blood, waruzinze fluids, ahubwo uzagira hypovolemic shock. So igisubizo ni hypovolemic shock leading to collapsed circulatory system. Ahubwo turebe bigenda bite. Niba uruzinze blood ukaruzinga fluids, blood volume izagabanyuka, circulatory volume izagabanyuka, nigabanyuka uzagera shortage ya venous return. Venous return ni amaraso ava mu mubiri asubira ku mutima kugira ngo yongere abe pumped, ava mu mubiri asubira ku mutima, afate oxygen, agenda azamuke muri lungs, afate oxygen, umutima wongere ya pumping. Ya maraso ajya mu mutima rero nagabanyuka kubera ko waruzinze menshi ukaruzinga fluids, nagabanyuka umutima nawo uzapumpinga dukeya wakiri, ari cyo gihita kitujyana kuri collapsed circulatory system. Izakolapsinga kubera ko nta kintu gihagije gihari umutima uri gupumping. So tuzagira hypovolemic shock kubera ko twatakaje izira fluids and water, hanyuma tugire collapsed circulatory system kubera ko venous return yagabanyutse, umutima nawo pumping dushye. When a post-operative client states that something has given way and the feeling is brought by periods of sneezing, coughing or vomiting, what could have possibly happened? A, are the symptoms of flu. B, patient is having running nose. C, a wound dehiscence occurred. D, the patient is just hungry. Hano igisubizo cyane cyo ni C, a wound dehiscence has occurred. Mu kibazo barimo kutubwira ngo a post operative patient, umurwayi wamaze gukorerwa operation, arimo aravuga ngo something has given way, hari ikintu yumva kiri gutanga inzira nko kuri incision site, igihe akoroye, igihe yitsamuye, cyangwa se igihe ari kuruka. Kwa gutanga inzira rero ni dehiscence. Dehiscence ni ukuvuga ngo nta kuri bakubaze kunda, wenda dufata urugero kuba mama bakorewe C-section, kuri bakubaze kunda. Dehiscence ni igihe ziriya mpande zombi zitandukana turi kugendana, kuriya ziriya mpande zombi zitandukana, ziriya mpande bahuza bakazidoda bakazifatanya zigatandukana. Bitandukanye niyo bajya bitiranya ya evisceration. Evisceration ni igihe noneho hari abakubaza ziriya incision site, internal organs zicamo zigasohoka, iyo ni evisceration. Ariko kuri dehiscence nta organ isohoka, ahubwo ziriya edges z'igisebe bahuje bakazidoda ziratandukana, igisebe kigafunguka, ariko nta kintu giciyemo ngo kijya hanze. So ibyo bibaho rero igihe hari pressure ya applyingzwe hari either uritsamuye, urakoroye, cyangwa urimo vomiting. Icyo gihe bishobora gutera opening y'iriya wound, aribyo byagutera dehiscence. Aricyo uriya murwayi reportinze ngo something has given way, bivuze ngo hari ikintu kiri gufungura hariya, nyine kikatubyite nko gutanga inzira, kirimo kirafungura hariya kuri incision site. So igisubizo cya nyacyo ni a wound dehiscence has occurred. B, reka turebe impamvu ibindi atari byo nko kuri A, are symptoms of flu. Wapi, nta hantu bihuriye na post operative, nta hantu bihuriye na incision site, nta hantu bihuriye n'igisebe. Flu rwose tusange muri respiratory system, ariko nta hantu zihuriye n'igisebe. B, patient is having running nose. Same as this, it has nothing to do with operation, nothing to do with the incision site or whatever. D, the patient is just hungry. Ntabwo kuba ushonje byatuma igisebe cyawe gifunguka ngo ugire dehiscence. After an abdominal surgery, abdominal muscles contract and cause intra-abdominal pressure. If the incision area is weak, what is possible to happen?
nanone iki kibazo kijya gusanga kiriya tuvuyeho ngo nyuma ya abdominal surgery muscles ziracontractinga ryari igihe cyane cyane zicontracting igihe habayeho bya bindi twabonye urakoroye uritsamuye uri kuvomitinga muscles zinda urabyumva ko zihita zicontracting none zicontractinga kandi iriya area ya abdomen iri weak bayikoreye operation iri weak incision site iri weak niki kizabaho hariya ikintu kizabaho ni ya dehiscence nuko opening up kwa ya incision site akabaho dehiscence igisebe kikarangara B ntabwo ariyo kubera ni evisceration twabonye ko ari kwa kundi internal organs zishobora gusohokera muri wa mwanya wa incision site nayo yabaho ariko ntabwo ari iri primary ntabwo ariyo the first thing that can happen izaza nyuma ya dehiscence izaza organs zizasohoka ari uko igisebe cyabanje gufunguka so ikizabaho hano baba kujijishije ushobora kuvuga uti yes ni haba applied iriya pressure internal organs zizasohoka ufite uburenganzira bwo kubitekereza gutyo ariko think about it ese zizasohoka mbere yuko igisebe gifunguka no ikizabaho mbere nuko igisebe kizafunguka ariyo dehiscence hakurikireho evisceration ibindi nko kuri choice C dufite decubitus wite nka bed sores zibaho kubera pressure ni bed sores cyangwa pressure ulcers na hantu zihuriye na incision cyangwa operation D turasanga shearing ni ya injury ibaho mu gihe wenda ukoze nka accident ukikuba nko mu muhanda hakabaho friction kwa kundi ukoboka ugasenuka niyo ino type ya injury yitwa shearing rero igisubizo cyacu hano ni A ni dehiscence mu gufunguka kw'igisebe nicyo kizabaho mbere ibindi byaza nyuma ari byo bya evisceration. How are wounds classified? Select all that apply. Niba do classifying wound A cause hano ikintu ugomba kumenya iyo bakoze ngo select all that apply buvugamo ibisubizo byose biri byo choice tuzisubiza nka true or false. Numva ko kandi niba kubaza ngo select all that apply ngo hitamo ibisubizo byose byanyabyo hano buri choice baguhaye A uzagisubiza nka true or false. Ese A iri true cyangwa iri false, B iri true cyangwa iri false. So reka tujye ku gisubizo cyacu A ese du classifying igisebe tugendeye kuri cause true or false. The answer is true. Tugendera kuri cause kubera igisebe gishobora guterwa na incision, gishobora guterwa na puncture, gishobora guterwa na shearing nka kuriya twabivuze haruguru. B severity of the injury, yes ni true nacyo du classifying igisebe tugendeye kuri severity. Igisebe gishobora kuba kiri superficial, gishobora kuba kiri gifite partial thickness cyangwa gifite full thickness. Aho ngaho niho tugendera tuvuga the severity of the injury. Gishobora kuba kiri superficial kiri hejuru, gifite partial thickness cyagiye somehow deep, cyangwa gifite full thickness kiri deep cyageze kure. Hanyuma C amount of contamination. Ese du classifying igisebe tugendeye kuri amount of contamination, is it true or false? The answer is true. So amount of contamination hano niho tureba ese igisebe kimeze gute. Si igisebe kiri clean, if yes ukareba ese igisebe kiri contaminated, ese kiri clean ni contaminated cyangwa kiri infected. Ahangaha niho rero tureba the amount of contamination. Iki nacyo tukigenderaho du classifying igisebe. Then D skin's integrity. Skin's integrity hanyuma tukaza kuri skin's integrity. Hano skin's integrity ni handi du classifying igisebe tuvuga tuti ese ni open wound, ni closed wound, gutyo. So current shape irimo kubera ko ntabwo du classifying igisebe tugendeye kuri kara cyangwa shape yayo. So ibisubizo hano biba tugendeye kuri select all that apply. A niyo, B niyo, C niyo, D niyo. Igisubizo cyacu ni A, B, C, D. A cut produced surgically by a sharp instrument creating an opening into an organ or space in the body is A puncture, B incision, C stoma, D abrasion. Hano bari kutubwira ngo cut cyangwa se a cut numva ni nko cutting byakozwe surgically by a sharp instrument creating an opening into an organ or space in the body. Niba habayeho gukatinga mu buryo buri surgically kuri organ cyangwa any other part of the body, urugero nko kuri skin
iriya type of injury twitiye, iriya type ya injury kuri iyo organ twitiye ni incision. Igisubizo cyacu ni B, ni incision, kubera ko incision ni cut ikorwa mu buryo buri intentional kandi igakorwa mu buryo buri surgical. Numva ni incision wundi wafashe urakatinga somewhere, ni cut niba wakatinze somewhere wakwetinze incision wundi. Ibindi ntabwo ari byo. Puncture, impamvu ibindi atari byo ndaduhere kuri puncture ni nka puncture ni nk'igihe ujombwe n'ikintu kiri sharp wenda nk'urushinge, bakujombye nk'agashinge bakinjiza deep, iyo ni puncture. kari agasebe usigara niyo puncture wundi. Hanyuma stoma urabona nk'abantu bagira za colostomy, za ileostomy, za reba nk'umuntu ufite colostomy, sibyo? Murabibona ukuntu biba bimeze. Iriya niyo stoma, ni ya wound iba created kugira ngo hazacemo imyanda, niko nabyita. Ziriya wound ziba created for the purpose of gucamo imyanda, ziriya nizo za stoma. Urugero ni colostomy iba ihura na large intestine cyangwa colon, hakaza ileostomy ibihura na small intestines, hakaza urostomy niba ntibeshye yo gufasha gucamo inkari. Iriya niyo wound ya stoma. Rero ntabwo ari hano turi kubazwa, ntabwo ariyo bafata, ntabwo ariyo tuba twabonye ko bakora bakatinga surgical cutting of the organ or any other part of the body. Ablation twari twayibonye haruguru, ni kwa kundi umuntu ugenda ukikuba nk'ahantu hakabaho friction ugasenuka cyangwa ugakoboka. So igisubizo cyacu ni B, ni incision. Stab wound for a drainage system: A puncture, B incision, C stoma, D abrasion. Hano bari kutubaza ngo a stab wound for drainage system, a drainage system ni ihe muri izi ngizi? A ni puncture, B ni incision, C ni stoma, D ni abrasion. Hano stab ni wo gufata, kugustabinga ni wo gufata akantu, ikintu bakakikujomba kikinjira. Noneho iya drainage system, murumva ijambo drainage ni A ni puncture. Yes, hano igisubizo cyanyacyo ni A. Impamvu ari A puncture, twabonye ko ari kwa kundi bafata wenda nka nido bakayijomba ikajya deep inside the body, ikinjira mikajya kure. Noneho impamvu ari yo wundi ya drainage system ni kwa ni zira wundi ziba created nk'igihe umuntu bari kumushyiramo nka chest tube ikora drainage yari ama fluids yakora nko muri pleural space n'urugero. Iriya rero niyo drainage, itandukanye na stoma twabonye yo gusohora imyanda, sibyo? Mu bitandukanye. Incision niyo ntituyigarukaho na abrasion ntituyigarukaho, ahubwo akantu kakujijisha nino puncture nino stoma. Urumva ino puncture yo bakorera umuntu bagiye kumushyiramo nka drainage system nk'ama chest tube. Iyi ngiyi kari temporary, kari small outside, ariko kari deep inside. Outside ni gatoya cyane, ariko kagera deep, very deep inside. Hanyuma stoma yo ntabwo yo iri long term, imara igihe kirekire, ishobora no kuba permanent, ariko biragoye ko iriya puncture ya drainage yo gushyiramo umuntu chest tube biragoye ko ishobora kuba permanent, kaba kari temporary kandi kari short term. Hanyuma cya stoma rero cyo nurumva niho yaba ileostomy yaba colostomy ishobora kuba temporary nibyo, ariko biranashoboka ko yaba permanent, so it's a long term. Niho hantu itandukaniye n'iriya puncture. Niba kikubaza uzamenye ko puncture niyo wakoresha for drainage system, hanyuma stoma ukayikoresha in eliminatory system for elimination of fecal impact or urine. Classification of wound according to the CDC: select all that apply. Nk'uko twabivuze, select all that apply tubisubiza nka multiple choice question. According to CDC ni gute do classifying igisebe? A clean, is it true or false? Ese igisebe tugiclassifying dukurikije uko gisa? Yes, clean nicyo. B clean contaminated, yes nacyo nicyo. C contaminated, yes. D dirty or infected, nacyo nicyo. Igisebe according to CDC tuvuga igisebe kiri clean. Igisebe kiri clean, contaminated, yes kiri clean ariko gifite some contamination. C igisebe kiri contaminated, cyangwa D igisebe kiri dirty cyangwa kiri infected. Izo nizo classification according to CDC. Aseptic or sterile ntabwo ari cyo. Which of the following four phases of wound healing are arranged correctly? Reka tuzivuge ubwo nawe urahita ureba
iki kibazo nawe reka tuvuge phases za wound healing uko ari enye, hanyuma nawe ikibazo urakisubiriza. Phase ya mbere ni hemostasis. Hemostasis ni uguforminga, ugikomereka haba formation of clotting, platelets zikaza, clotting factors zikaza, hakabaho clotting, amaraso agahagarara ko. Tukagira inflammatory phase. Inflammatory phase dusangamo kuza kwa white blood cells, hakabaho inflammation. Inflammation tubona kirangwa na redness, warmth, tugasangamo swelling, zasa ni zose za inflammation. Hanyuma ikindi muri inflammatory phase habamo gukorerwa isuku kw'igisebe. Urumva ama white blood cells tugiramo types za white blood cells ziza zimwe zikica bacteria, izindi zikaza gucleaninga za bacteria zikazivanamo. Muri inflammatory phase haberamo amasuku. So ya mbere ni hemostasis, ya kabiri ni inflammatory phase. Phase ya gatatu ni proliferation phase cyangwa reconstruction phase. Ni proliferation cyangwa reconstruction phase. Hano no dusanga formation of new blood vessels. Utu blood vessels dushyashya turaza, granulation tissue nshyashya zikaza, agatangira kuba formation of the new tissues, dushyashya tukaza. Ukajya mu gisebo ukabona kiri nka pink, kirasukuntu cyangwa se kiri red, hariya tuba turi muri reconstruction phase. Hanyuma phase ya kane ni maturation phase, atangira kuba formed ya scar tissue, agatangira kuza agakovu, iki gisebe kiba kirimo kirakira, noneho kirimo kiragenda kigana ku musozo. So ubwo ngubwo according to those 4 phases, igisubizo cyacu hano ni B, hemostasis, inflammatory phase, reconstruction phase and maturation. During hemostasis, termination of bleeding begins and blood clots are formed. What is the blood clot that helps hold the wounds together? Hano ngo muri hemostasis phase, bleeding ibaho, hanyuma blood clots zikaba formed kugira ngo zize guhanagura iyo bleeding. Aho ni muri hemostasis. So ni ihe blood clot iza guholdinga the wound together. Igisubizo ni igisubizo ni C, ni fibrin. Fibrin ni nka ituruka ku ma fibrinogen, aya ma clotting factors. Aya ma clotting factors kinakora iyo platelets zaje guhagarika bleeding, ira fibrin ifata nka superglue, irazikazihuriza hamwe, noneho izihuriza hamwe ziforming something strong. Ni nka superglue zikabihuriza hamwe, ni clotting factors zikabihuriza hamwe, ifata nka superglue ko nifatanye ikintu. So igisubizo cyacu ni C, niyo clotting factor iza igashyira igisebe igafasha zira clots holding the wound together, bigafasha guhagarika bleeding. Granulation ntabwo ariyo kuri A, kubera ko granulation tuyisanga muri stage ya gatatu ya wound healing, ariyo dusanga proliferation phase. No have formed of granulation tissue, utu new blood vessels. Hanyuma kuri B, ims tuzisanga muri red blood cells. Hemoglobin, urumva dufasha hemoglobin, karaka M ni kakangaka, nta hantu bihuriye nino stage ya hemostasis. Hanyuma D, leukocytes ni white blood cells, tuzisanga muri inflammatory phase, niho ziza gukora akazi, ariko ntabwo zikora akazi muri hemostasis. So igisubizo cyacu hano ni C, ni fibrin. When does wound dehiscence primarily take place? Wound dehiscence itakinga place ryari? Wound dehiscence twabonye ko ari kwa kundi edges z'igisebe zitandukana, igisebe kigafunguka. Bishobora kuba biri partial cyangwa complete. Umuntu bakoreye C-section, igisebe gishobora gutandukana agace kamwe cyangwa kigatandukana hose. Hanyuma ngo ibaho ryari? Wound dehiscence ishobora kubaho ryari? Hano A, maturation phase, ese ni muri maturation phase y'igisebe. B, ni reconstruction phase y'igisebe. C, ni inflammatory phase y'igisebe cyangwa ni mitotic phase. Hano igisubizo cyacu ni B, ni reconstruction phase. Reka tugisobanure. Reconstruction phase twabonye ko ari ya proliferation phase. Muri proliferation phase niho dusangamo formation of new blood vessels, formation of granulation tissue. Urumva haberamo formation y'utuntu twinshi mu gihe kiriya gisebe kiri gukira, ariko mu gihe utwo tuntu turi kuba kiriya gisebe cyo the area ya abdomen ni niho turi gufatira urugero cyane, iracyari weak. The incision site iracyari weak, ariko mu by'ukuri harimo haraba formation of new tissues, formation of new blood vessels. Uko zirimo ziraba formed kandi hari ahantu hakiri weak, nibyo bishobora kudutera dehiscence, bikadutera kuba cya gisebe cyafunguka kikarangara, kubera ko harimo haraba formation y'ama new tissues, new blood vessels. Nyine uko ziri kuza ziba formed zigahura na ka incision site kari weak na area yose iri weak, bikaba byatuma igisebe gifunguka,
tukagira dehiscence. So A, maturation phase, hano twabonye ko tuba tugeze mu gihe cy'uko harimo haraba formation of scar, abatangiye guformingwa inkovu, bisobanuye ko igisebe kiri strong, iriya area iri strong, rero biragoye ko harangara tuya tu blood vessels n'udutishu turi kuba formed, biragoye ko twarangaza hariya hantu. Hanyuma C, inflammatory phase, twabonye ko ari igihe ama white blood vessels ahari arimo ararwana n'aba bacteria, ibyapfuye, izindi white blood cells zikora amasuku zicleaninga, na hantu rero byahurira no gutera dehiscence. Iriya inflammatory phase no gukora amasuku no gukiringa the bacteria. Hanyuma D, mitotic phase. Mitotic phase na hantu ndi kubona iri guhurira na dehiscence, kubera mitotic phase tuyisanga muri biriya bintu bya mitosis by'ama cell division. Yes, zabaho mu gihe turi muri proliferative kugira ngo tissue zize kubaho, ni cell division, ariko no oya nta hantu ihuriye no kuba formed kwa dehiscence. Definition of keloid: a painful disease involving tissue damage. B, this is another phase of wound healing. C, same as a scar only with lighter color. D, overgrowth of collagenous scar tissue at the site of the wound. Keloid ni iki? Keloid wayita nk'inkovu. Keloid wayita nka formation kariya gakovu kaza kuba formed ku gisebe, ni nako wakita keloid. So noneho keloid ese ni painful disease involving tissue damage? No, keloid ntabwo ari a painful disease itera tissue damage. Cyangwa se B, this is another phase of wound healing, ntabwo muri phases za wound healing tugiramo keloid. C, same as a scar only with a lighter tissue. Keloid na scar biratandukanye. D, overgrowth of collagenous scar tissue at the site of the wound. This is the right answer. Igisubizo cyacu hano ni D. About formation of collagenous scar, wumva hazamo kuba formed kwa gakovu. Reba kiriya gisebe igihe kiri gukira, kariya gakovu, iriya nkovu ibiri miraza. Keloid niyo iriya nkovu iza igisebe kirimo kirakira. Rero tuyatundi A, B, C nta hantu bihuriye na keloid. Igisubizo cyacu ni D. Best definition of exudate. Exudate ubundi ni iki? Exudate ni ama discharge. Nama discharge ashobora kuza arimo blood, arimo pus, arimo fluids, muri makeya ni discharge. Ese discharge ni iki? Na mean exudate ni iki? A, exactly the same as drainage? No, ntabwo ari exactly the same as drainage, kuko drainage biratandukanye. Nkuko twabonye nko haruguru umuntu mushyizemo nka nuza nka chest tube ka draininga fluids from the pleural space, ntabwo uriya muntu wavuga ngo turimo turamukuramo exudate. Nyine hari ukuntu bitari guhura, ntabwo ari byo kabisa. Noneho tujye kuri B, it is a noun derived from the verb to exude. So what? Hano niba tuvuga ngo it is a noun derived from the verb to exude, ntabwo nyine biri kuduha definition, kutubwira ngo ni izina ngo ryaturutse ku nshinga iyi n'iki, ntabwo biduha definition. Ubwo n'iki kibazo nyine uzacyitondera. C, fluid, cells or other substances that have been slowly exuded or discharged from cells or blood through small pores or breaks in the cell membranes. Igisubizo ni iki ngiki, igisubizo ni C. Reka tubanze turebe D, that which emerges from an injured tissue. An injured tissue ntabwo exudate zose, ntabwo buri kantu kose kavuye muri injured tissue ari exudate. Urugero, uramutse wikebye uteje injury kuri skin tissue, urimo urava amaraso, ese ni exudate? No, ntabwo iyo wayiconsideringa nka exudate. Rero iki cya D ntabwo ari cyo. Igisubizo ni exudate zishobora kuba ari fluids, zishobora kuba cells, zishobora kuba other substances that have been slowly exuded cyangwa discharged from cells or blood through small pores or breaks in the cell membrane. Exudate uzifate nazifata nk'ama discharge nyine aturuka muri tissue ya muri tissue, zishobora kuba ziri pus ariko zigacontaininga na blood, zishobora no kwivangamo amaraso. Nyine exudate ndi kubura ukuntu nyibasobanurira, ariko wumve kari zishobora kuza ari fluids cyangwa cells cyangwa se zirimo na blood, zirimo na pus, biriya bi exudates nyine gusa wumve ko zituruka muri cell aba injured, kandi akenshi zikunda guturuka ahantu hari inflammation ya tissue. What is granulation tissue? Twabonye granulation tissue muri za stages of wound healing, twayibonye muri proliferation phase. No, granulation tissue ni iki? A, composed of small microscopic grains of epithelial cells.
B, a group of cells that form grain. C, the tissue that remains after a scar is healed. D, soft, pink, fleshy projections consisting of capillaries surrounded by fibrous collagen. Igisubizo cyacu ni D, nkuko twabonye ko muri proliferation phase habamo formation of granulation tissue, formation of new blood vessels, by'umwihariko nka twa capillaries. Twabonye ko igisebe cyacu kiba kirukinga pink, kirukinga red, kandi gisa neza kirukinga red. So ibyo byose, izo characters zose za ziriya phase ya proliferation ari iberamo granulation phase, niyo itwereka ishusho ya granulation tissue. Kaba kari soft, kaba kari pink. Impamvu kaba pink nuko tuba turi kugira utu blood vessels turimo turaflowingamo blood, tukagira fresh projections consisting of capillaries. Twabonye ko tugira capillaries nshyashya ziba formed, kandi tukagira na fibrous collagen. Igisubizo cyacu hano ni D. So ni hano rero tubaye dusoreje part ya gatatu, ariko please niba utarakora subscribe ihangane ukandeho n'umunota umwe cyangwa amasegonda kugira ngo ujye ubona ukureba n'izindi video kandi natwe uduteze imbere. Murakoze cyane.